Thank you for all my colleagues for these interesting endocrinal cases. I hope you enjoyed them all. Finally, I will take you for some important take-home messages from all the cases presented. First of all, it was a journey of endocrinal cases touching calcium metabolism, DSD or mixed gonadal dysgenesis, thyroid, either hypo or hyperthyroidism, puberty with central precocious puberty, and cases of short stature. Our conclusion from the first case presented by Dr. Mona that the mixed gonadal dysgenesis, but don't forget that short stature may be associated with underlying serious condition. It is not just a short child. And of course, you have to do a careful genital examination for each child coming to you for the clinic because it's part of his systemic examination. And of course, karyotyping has to be done in every short female, especially if it does not even have dysmorphic features because of the mosaic Turner syndrome. The second case, our take-home messages from Dr. Mona Karim about case of craniopharyngioma. Take care of gloss velocity, which is a very strong indicator of health. Not just the child is short, but take care of crossing the percentile downwards. And of course, if you find any deficiency of the pituitary hormones, you have to screen for other pituitary because it may be panhypopituitarism. And of course, don't forget to do neuroimaging by MRI pituitary, and you have to write this in the request, not just an MRI brain, but you have to request for MRI of the pituitary gland. The third case presented was Dr. Ola Taha about case of hypocalcemia, and she said that you have to check for the serum electrolyte in any cases of convulsions. Don't take it as just an epilepsy or meningitis. You have to check for the calcium level or other electrolytes. And of course, when to suspect hypoparathyroidism, not all cases of hypocalcemia is just a vitamin D deficiency rickets. When you have a hypocalcemia with hyperphosphatemia and with normal alkaline phosphatase, please do PTH to know if it is hypoparathyroidism or not. And you have to complete your workup to say what is the cause or association with hypoparathyroidism. Either it is autoimmune or there is autosomal dominant or autosomal recessive condition. The fourth case presented by me, if you remember this photo, I told you that we have to do a very index of suspicion to diagnose thyroid disease, and I put the photo of Snow White and the 7 dwarfs because these are the manifestations of the thyroid. These are the manifestations or the names of the 7 dwarfs: sleepy, budgie, cranky, achy, puffy, draggy, and fuzzy, and each one of them denotes the manifestations. Sleepy may be tired, short and plumpy, irritable, achy, he has pain, puffy, he has some edema, dull and slow, or fuzzy with his nervousness in cases of hyperthyroidism. The fifth case presented with Dr. Wissam von Gombrich syndrome. Don't forget of the precocious puberty. You have to check for the thyroid function, especially if the child or the female is short with delayed bone age. Don't forget this because all cases of central precocious puberty has advanced bone age, but if you found that the bone age is delayed, first of all, check for the thyroid function. And don't forget that it's usually regressive with treatment. Once you start thyroxine treatment and follow up, all these manifestations may be regressive and do not need any other treatment, not just the case that did oophorectomy with no cause. The sixth case presented with Dr. Radwa, it was about the premature adenorrhea in another variant of the central precocious puberty. It's a diagnosis of exclusion. You have to do all the other investigations to exclude central precocious puberty. It is just a benign condition, but it requires long-term follow-up. And here we have to raise the awareness between the general pediatrician about the normal age of puberty. In females, it is just from 8 to 13 years. So if you find any signs of puberty before the age of 8 years, so it is a precocious puberty or even a precocious puberty variance.
The 7th case presented with Dr. Hussam about the hypercalcemia, which is very important and may be life-threatening, as he said, and we have to exclude the other causes of hypercalcemia and has to do also calcium phosphorus alkaline phosphatase and PTH to diagnose either it's hypercalcemia with elevated PTH or hypercalcemia with low PTH. And we consider the differential diagnosis, as he said, between primary hyperparathyroidism and familial hypocalcuric by 2 important investigations, the urine calcium creatinine ratio and the urinary calcium excretion that has to be done in these 2 cases. And final, my take-home message is we have to do a very high index of suspicion in any endocrinal cases, and we have to do a step-by-step clinical approach. And then if you find the diagnosis, please use your multidisciplinary team for the best management for your cases. And finally, thank you and hope our endocrinal session get enjoyed. Any questions? Yes. Thank you very much. Very wonderful session, really. 7 dwarfs. Yes. فيهم واحد نايم ده أكتر واحد كان hypothyroid. Yes. Yes. هو كان نايم فعلا. Okay. For Dr. Kamal, we use mycalcic. Did you try? Mycalcic for patient who is hyper. You did not try it. Okay. Personally, from the because I'm in a private practice, when I have a patient with premature or pubic hair and axillary hair without whatever, the first screen I do, I don't know if you're gonna agree with me or not, I do DHES, which is DS, testosterone, LH, and a bone age. That's a screen. If the DHES is high, we have to think about some sort of all kinds of classical or non-classical CH will be high. Testosterone, you will think about something, producing testosterone. The bone age is very good, matching or not matching. LH, if it is, so you have to look, where are you going? Precocious puberty, non-classical, or just premature adrenal? That's very simple. Yes. For the case of Dr. Mona Hosni, which is wonderful, I called her, I spoke to her. She told me that the case came like this with mixed gonadal dysgenesis. This patient has uterus, okay, and has vagina, and clitoromegaly versus short fells. What they did, not Dr. Mona, the hypospadias repaired and they closed them. This patient can live as a functioning female sexually. Yes. So I think that was wrong. Yes. Besides the one that there was, which case is precocious puberty, or they have removed the nephrectomy, it's a crime. I remember Dr. Muhammad Fathallah, Rabbana Yakhalih from Ain Shams, told me when he was working with us, he said that one time they have a patient came with premature thelarchy or something, and they said, oh, it's a breast tumor. They removed one because it was one side, and then the other one, removed the other side. This is a crime and has to be punished. We cannot just let go like this. I agree with you 100%. For the surgeons or any urologist or gynecologist, the first rule, don't ever touch the genitalia or the ovaries or the uterus unless you have a consent and final decision from a committee from endocrinologists, geneticists, and serologists. Don't ever put your hand on the genitalia or the internal genital organs unless you have this committee report. Yes. دكتور إيهاب. طبعا بشكر الدكتور سامح على المؤتمر الناجح. انا بس طبعا الحالات كلها ممتازه. I have a few comments. دكتوره علا، في حاجه اسمها هايبومagnesemia، هايبوكالسيميا، هايبركالسوريا، نيفروكالسينوز سندروم، ودي بتبقى برضو فاميليال. فكان المفروض نعمل بيلفيك التراساوند، وهو المغنيسيوم نفسه بيعمل PTH بيقلله بطريقتين، لما بالسكريشن او ريزيستنس. فانا I think we have to consider this situation in this case. بالنسبه لك انت يا شباب، معلش، هو التراب كان نورمال والتراب فيري امبورتنت. طب هي ليه ما تكونش ثايرويدايتس بس جاست اونلي؟ وكان المفروض نعمل راديو اكتيف ايودين ابتيك تو ديفرنشيت بين جريفز اند
هي thyroiditis. most cases of Graves دايما بيبقى فيها الترابس نيجاتيف. هي الفكره ان هو جاست ان هو ثايرودايتس فعلا بالالترا ساوند، وان هو مش كومبليت، ان هو يعني ما احتاجش ان هو ياخد راديو اكت يعني نعمل لا. ايودين ابتيك او كده. علشان نفرق ما بين ثايرودايتس والجريفز، هم Yes. في الثايرودايتس هيبقى الابتيك سبريست، سبريس والثانيه الجريفز تبقى انكريز. يس يعني هي اخر حاجه بالنسبه للدكتور حسام اخويا طبعا الكبير والاستاذ بتاعي، يعني في حاجه اسمها ايديوباثيك هايبر كالسيميا، اللي هم كان زمان بيقولوا عليها ايديوباثيك، هي دلوقتي ما عادش ايديوباثيك. هو الكوز بقى ريليزد ان هو في ميوتيشن في ال 24/25 هيدروكسيليز، وبالتالي ده ما بقاش موجود، اللي هو الريت ليميتنج ستيب بتاع ال1 الفا هيدروكسيليز، انه ما يدنوش الجسم يطلع 1 الفا هيدروكسيليز باستمرار، فيدن 125 دايما عادي. فده الريت ليميتنج ستيب بتاعه، فهو ما يحصل ميوتيشن هنا هيدنوا الكالسيوم 1 الفا شغال على طول، فيحصل هايبر فبيعمل كالسيميا، ريفرشن على طول. وده عشان كده الايديوباثيك هو غالبا هيبقى معاه هايبر كالسيوريا هنا، مش هيبقى معاه هايبوكالسوريا. ده الفرق ما بين الاثنين، لكن هم بيتقال عليهم ايديوباثيك الاثنين. هم شغالين مع بعض بالظبط. صح. يس. الاثنين فاميليا. صح، والاثنين فاميليا. يس. الفيتامين دي هنا بيبقى سلايتلي على الهاي نورمال، بيبقى على الهاي نورمال في الايديوباثيك هايبر كالسيميا. صح، ايوه بالظبط. والزوميتا بسفسفونيت على طول بينزلها على طول. شكرا. Thank you Dr. Ehab for your comments. انا برضو الحقيقه ليا برضو كومنت بسيط كده في الاخر، لو كنا احنا اوت اوف تايم يعني معلش. الدكتوره منى حسني بصراحه الحالتين دول ممتازين، والحقيقه الحالات الترنر دايما بتبقى بعض الحالات بتبقى سربرايزنج يعني، بس فعلا احنا to search for Y chromosome in those cases we must do that because of the possibility of gonadoplasma، وان احنا لازم نعمل يعني لازم نقعد مع البيرنتس ونفهمهم ونشوف ونعرفهم اهميه ان احنا نعمل جونادكتومي في الحالات اللي زي كده. دكتوره منى كارم، بس انا كنت عايزه يعني ستريس انا الحقيقه ميسنج ان احنا عملنا الاي سي تي اتش والكورتيزول، لان ضروري ان احنا في حالات اللي زي كده لازم نعملها، لان احنا لو في افكشن برضو الاي سي اتش والكورتيزول لازم في ترتيب احداث، لازم ان انا اصلح الاول الكورتيزول وبعدين بعد كده الثايرويد، عشان ما ادخلش البيشنت بتاعي في سوبرارينال فيلير او اديسونيان كرايسيس. الحاجه الثانيه برضو ان الحقيقه انا مش عارفه هل في انت قلتي برضو ان في ريتستنج فور جروس هرمون، يعني اذا كان النيد فور جروس هرمون اور نوت. اي ثينك ان احنا هنحتاج الريتستنج ولا هنعتمد على الانكريمنز؟ تمام. ان انا اعمل حتى بروفوكيشن الريتستنج بالظبط كده، يعني احنا برضو مش محتاجين ان احنا نعمل ريتستنج طالما ان انا عندي بعد ما عملت كوركشن للهايبوثايروديزم ولقيت ان مفيش انكريمنس ساتسفاكتوري، فاحنا ممكن في الحاله دي بندي الجروث هرمون. انا برضو ليا حاله مشابهه لحاله دكتوره علا، وفعلا كنا احنا بدانا لها الريكومبتنت بي تي اتش، بس الحقيقه للاسف كان الحاله بتاعتنا very complicated وكانت responding partially على الفورتشو، وبعد فتره بدات برضو تدخل في recurrent convulsion، والحقيقه ان هي لوست مننا في احد هذه الاتاكس. يعني ايه الفتي علي المواجع. انا بس برضو بالنسبه لموضوع الشورت ستيتشر، وان احنا نلاقي طفل with النورمال وبعد كده نلاقيه crossing down the gross curves، الحقيقه انا لسه confronted بحاله زي كده، عملنا لها فولو اب لمده سنه كامله، الحاله بدات تنزل بالذات سكور بتاعها داون لغايه ما وصلت لماينس 1.8، والحقيقه انا ديسكاسنج الحاله مع استاذتنا الدكتوره منى عطيه، فقالت لي لا it is indicated، لان احنا عملنا لها الجروس هرمون بروفاجيشن ولقيناها فعلا جروس هرمون ديفيشنت، وكان الايمج
بتاعها نورمال، ففعلا بدانا لها جروث هرمون ثيرابي ايفن انها ما نزلتش الى ماينس 2.5 زي ما احنا ماشيين في الانشورنس بروتوكول. دي كانت الكومنتس بتاعتي. نحاول في الجلسه بقى. طيب خلاص كده ان شاء الله كده